Ifikie former Deputy President of Kenya. Yani umekuja North America kupiga sera. Number one, sera yenyewe umeipiga na kisapere. Hapo umeband. Utapigaje sera na kisapere? Seriously. Na Kenya tuko makabila zaidi ya 40 hapa. Unapiga sera na kisapere. Kwani sisi wengine au tujali? Sisi si wa Kenya. Unajipresent kama tribalist. Alafu unaambia watu ati utawapatia job ya ambassador. Falam gani anataka job ya ambassador? Na hii North America vile kubwa na vile imejaa na pesa. Ofisi haina pesa ya ambassador. Ama ambassador wananga form. Watu kazi yao ni kutembea kwa Walmart. Nani wenda Walmart? Rigathi Gachagua, tafadhali. Vile umekuja Amerika, alafu unadunda na private security. Wakenya anasema tuna hati ni special sijui nini security ya Trump. Mafala pekee ndo anaweza meza vitu kama hizo. Hakuna kitu kama hiyo Mr. Gachagua yenye unafanya. Ungekuja hapa kitu ya kwanza ungeanza kuonyesha watu miradi zenye zinakuanga hii place. Oh my God! I may not be your best and I don't claim to be, but I'm the one you have. Unajua, kama ni story ya manufacturing, ungetembea kwa place ya manufacturing, uonyesha watu ni aje manufacturing inafanywa hivi. Kama ni agriculture, unakuja unaonyeshwa places za agriculture inakaanga hivi. Kama ni tech, unaenda kwa places za tech, unaonyeshwa vile kuna kaa. Unaona vile watu hapa wamedeal na alcoholism, vile watu hapa wamedeal na drug use, vile watu hapa wamedeal na unemployment na vitu kama hizo. Si tunakuja hapa kutuambia ati ni aje Kenya kuko hivi, Kenya kuko hivi. Hizi ile majuu ya kitambo. Sasa kuna internet, tunajua kila kitu in real time. Some of us know more than what you know. Gachagua umetupa mbao sana vile umekuja hapa kutongelesha kisapere na kukosa kuja na plan. Ungekuwa na plan ya kuja hapa uje vile utaongea na sisi. Sasa wewe inafaa urudi home udili na mambo yako huko. Lakini mambo ya hapa haujui kuongea na watu wa huku. Hapa Wakenya wako over 300,000. Na umeshindwa vile kuongea na hao. Hata wenye unaongea na hao wanasherekea tu event, lakini wa serious note they know very well unity ndio power. Hapa tunapigana na mzungu bana. Tutambeaje mambo ya kabila? Mimi hiyo weekend yenye ulikam Seattle mimi nilikuwa, lakini nilikuwa nimeenda kuona The Weekend. Msanii alikuwa na perform. Singeweza kukuja hiyo round yako. Alafu baadaye naangalia round yako iko na kisapere pekee ndio inaongelewa. Amenichokesha mbaya sana. Gachagua umetupa mbao. Kuna vitu mingi sana hapa North America zenye unaweza angalia na unaweza ambia watu, unaweza kuencourage watu. So a youth in Kenya, mtu wako 18, 25, 35, hata mtu wako 40, ana gain nini na hii trip yako? Ni nini utarudi kumwambia na hii trip yako? Utaenda kumwambia nimeongelesha watu kisapere na wamefurahia? The only people wenye zafurahi ni watu wenye wako tu na euphoria peke yake. Otherwise umetupa mbao. Lakini ukijapa kutoa mambo ya sijui kabila sijui ati mimi naongea kabila fulani nyinyi wengine kwendeni, hiyo ni mbaya sana. Hiyo jaribu kutuingiza box. Na hiyo box hatuwezi ingia my friend. Hiyo ni mambo ya kitambo. Sasa hii is a no. Kama na kitu yenye watu wanaweza faidika mtaani. It doesn't matter who tribe you are. Lakini kuja hapo unatongelesha na malugha, unatuambia vile lugha sijui kwa wapi, sijui ati wasapere ndio sijui the highest people, sijui wako na pesa nini. You are wrong. Hiyo ni uongo. Buda, usidanganya watu. Tuulize sisi ndio tutakwambia nani ndio wako na pesa. By now, everyone knows that Gachagua is a tribalist. He has been accused of it and he was impeached for it. But you can't blame him. That's the only politics he knows. And since he would like to be the kingpin of Mount Kenya, that's the only tactic and more he has. But let's not blame him too much. Even Ruto is tribal. Even Raila is tribal. Look at the people he presented as experts. Even Ruto is tribal. Look at the number of CSs he is appointed from his place. Look at how he's protecting Gachagua Lagat, even though the guy was responsible for unaliving a young man's life. So, most of them are guilty of tribalism. The only difference between Raila, Ruto, Kalonzo and Gachagua is that they don't say it out loud, but Gachagua says it out loud, and he is almost like too proud and doesn't care whether they call him that or not. The other people are slick in how they do their tribalism. The other group of people,
they do it in a more modern or in a polished way, but Gachagua does it in the most primitive way. Because politicians once said that if you remove tribalism from Gachagua, if you remove the Kikuyuness from him, then what does he have to identify with those people in the mountain? Will they identify, or will they like him because of his morals? Will they like it because of his ideas? Like, what else does he have to offer them other than they speak the same language? That becomes the bigger question, which will be very, very difficult for him to answer. So for him, the other difficult part becomes, yes, he doesn't like Ruto, but whatever he's trying to do, while the other part was doing it, he was criticizing. Well, Raila was doing exactly what he's doing now. He was on his neck. When the opposition back then were fighting for and saying that Ruto was the bad guy, he was against them. And yes, he was duped, or yes, he was played. But now he has even a bigger call because he has a bigger fan base. Because going against the government is easy. Like saying the one terms, like going against Ruto is the easiest thing to do as a politician or even a journalist. Which my job is easier going against Ruto than even defending it. Defending Ruto is the hardest thing, but going against him is easy. So what he's doing, most people can do because it's an easy thing. It's a really easy thing. But now, I wish when he had gone to America, like Steve Safaria said, I wish people have given better ideas. I wish people have, because it's America. America has, like, it's very, very diverse. You can't go to America with the Kenyan mindset of tribalism. Because those people are diverse. What if a Black American attends your meeting and you're there only talking about one sub-tribe or one tribe? You can imagine how primitive, how crude he'll leave that meeting. What if there is an European in that meeting? Well, those are the factors Gachagua wasn't considering. And those are the things that you should consider as a leader at that platform. And since he wants to vie in 2027, I think he should try to, or he should improve on how he displays himself on at the public level. Yes, he can be tribal, but he can be sleek with it, not arrogant or ignorant with it.